Ma'am, can I share my screen? Yes, share it quickly. Yes, ma'am. 1 minute. Actually, my screen crashed. Ma'am, is it visible? Yes, it is visible. Yes, you are correct. You are correct. Stop sharing. All of you check here. The question here is, let me first, the question it is asking, is my screen is visible to all of you? Yes, ma'am. Okay. So the question here, it is asked to you, you are going to print 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Not now visible. Yes? No, not. It is not visible now. It is not visible now. Okay. Now is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So the question here is asked you to print 10, then 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So this up to this कहाँ तक print करना है? Up to n. If I am going to put the value of n is 30, then वो 1 से लेके कहाँ तक print करेगा? It will print up to 30. 30 in 1 ST, in 2 ND, in 3 RD will be there, and for other cases the suffix will be TH. TH. Okay, similarly यहाँ पर 21st, 22nd, 23rd, and for the rest of the things it will be TH. Okay, but in case of 11, what will be happening? TH will be there. 11th, 12th and 13th. Okay, and but for the rest of the case it will be always ST, ND and RD will be there. Okay, so in the question it is asked to check with mod 10 and mod 100. So can I write the logic in this way? If let I is my count value, I mod 10 equals to 1 and I mod 100 equals to 1, then can I put here println I th? Can I write in this way? Sorry, ist. ist. Check here, if my I value is 31, 31 mod 10 कितना हो गया? 1. 31 mod 10 is 1. 31 mod 100. 31. 31. 31 or not equals to 11. तो 31 आ गया. Okay. So then the next value here, it is not equals to 1 के जगह 11 ले लो. Not equals to 11. So it is not equals to 11. So what the value it will be printing? ST. ST. Now for take the 11. 11 mod 10. What will be the output? 1. 1. 11 mod 100. 11. 11. So here I mod 100 is equals to 11. Yes, ma'am. Okay. This part will be false.
If this part is false, then यहाँ पर क्या आ जाएगा? TH आ जाएगा. Yes, ma'am. Okay. So the program here is, check it. Count. We are going to start the count with 1, and we have taken the value of n. So enter the n. N equals to, you are going to take the input integer dot parse int args 0. So while count is less than equals to n, when my value of count is less than equals to n, then we are checking the condition count mod 10 equals to 1, and यहाँ पर and condition check होगा. Count mod 100 not equals to 11. Then here we are going to print st. Else if count mod 10 equals to 2 and count mod 100 not equals to 12, then we are going to put nd. Else if count mod 10 equals to 3 and count mod 100 not equals to 13, then rd. Otherwise we are going to put, नहीं तो क्या put करेंगे? For all the cases, the suffix will be TH. th. Okay. So when I'm going to run the code, run as, run configuration, the argument here I have put it as 100. Run. देखो, you are getting na th. But for first, second, and third, what are the suffixes? 41st, ST. 42nd, 43rd, 50th, 51st, 52nd, 53rd. Okay. So here for 11th, 12th, and 13th, except 11th, 12th, 13th, everywhere we are going to put ST, ND, and RD. Are you clear? Yes, ma'am. All of you, are you clear with this one? Yes, ma'am. Okay. Should I move to the next part? Ma'am, wait for 1 minute. I just waiting. Once over, just tell me. I'm completed. Over. All of you completed? No. So do we have done this program in order to print 1, -1, 1, -1, 1? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So here the next question is, write the Java statement and control flow diagram to print alternating 1 and -1. Okay. Write on the question. Write Java statement to print alternating values of 1, -1, 1, -1, 1 up to n terms. Okay. Now I will initialize a variable called t equals to -1. Okay. T को initialize कितना कर देंगे? -1. On count, it will go up to how many terms? N terms. So every time can I multiply this t with a variable t with a variable which is that we are take another variable a initialize to 1. So initially क्या करेंगे हम लोग? Print क्या कर देंगे? Which value we will print?
प्रिंट ए में कितना आ गया 1 आ गया. फॉर द नेक्स्ट टर्म व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए? Can I write a into t? Just I am doing the control flow diagram. Check, then we will go with the logic. Set a equals to 1, t is equals to -1. Be careful with this one. If you have any doubt, ask me. Count is equals to 1. Input the value of n. So it will determine whether we are going to print 5 terms of the series, we are going to print 6 terms of the series, or we are going to print 7 terms of the series. Then we will make the condition checking whether my count is less than equals to n. So which value is going to be printed first? पहला कौन सा value print होगा? A होगा. So can I write here print A? So A में क्या है? 1 है, 1 print हो जाएगा. Just a minute. Okay, so here the value A will be printed. Now what will be the value? पहले 1 आ गया, फिर उसके बाद क्या आएगा? -1. -1 आएगा. So can I multiply A with T? तो T में कितना है? -1. -1. 1 into -1? -1. -1 हो जाएगा. Now update the count value. Count plus plus. Okay. If it will be false, ये true हुआ, तो अगर false होगा तो क्या करेंगे? Stop. Now check how we will do it. Count less than equals to n. Now let my n is equals to 5. Print A. A equals to A into T. Count equals to count plus 1. So what is the value of count? Initialize कितना किए हो? 1 less than equals to 5. Condition is true. If the condition is true, we are going to print A. So what is the value in A? It is 1. So A will be updated 1 into -1 because my value in T is -1. So 1 into -1 होगा तो कितना हो जाएगा? The value will be -1. Count will be updated 1 plus 1, it is 2. Now come here. 2. Count is 2. 2 less than equals to 5. My condition is true. If it is true, print A. Now what is the value of A here? -1. -1 print 1. Okay. Once -1 is printed,
अपडेट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -1 into -1. -1 into -1. 1. It is +1. Okay. So as it is +1, update the count. 2 + 1. It is 3. 3 less than equals to 5. Again the condition is true. Print A. A में कितना है? The value of A here is 1. Okay. So A will be updated again. 1 into -1. 1 into -1 कितना हो जाएगा? One into -1, what will be the value? -1. -1. Okay. Again update the count. 3 + 1 is equals to 4. 4 less than equals to 5. Condition true. Print A. The value of A here will be -1. -1 हो गया. So A में आ गया कितना? -1 into -1 into -1, it will be 1. 4 + 1, it is 5. 5 less than equals to 5. Condition true. So if the condition is true, print the value of A. A हो गया 1. Again update A. A equals to 1 into -1. It will be -1. Update count. 5 + 1 is equals to 6. 6 less than equals to 5. Condition here is false. अगर false होगा तो loop terminate हो जाएगा. Now here you check. It is printing the alternating values of 1 and -1, isn't it? Yes, ma'am. Okay. So how you are going to write in the program? Program में कैसे लिखोगे इसको? Ma'am, first we declare T and A as a int type and then initialize its value as 1 and -1. Okay. And we take in. Yes. So here I am just writing the code. Int T is equals to -1, A equals to 1, set count is equals to 1, enter the value, enter n, int n is equals to sc.next int while count is less than equals to n. तो हम लोग प्रिंट क्या करेंगे? प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए, println a. The next statement we are going to update a equals to a into t. Then update count, count plus plus. Then close the loop here. Are you clear, all of you? Yes, ma'am. Are you clear? Shivam, yeah, Yash. Yes, ma'am. Okay. So try the next question. So the next question here is you have sent me the WhatsApp. Let me check. Okay. So the next question here is try this one. So you have done now to generate the odd terms 1, 3, 5, 7, 9. ये वाला किए थे ना हम लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No. Okay. Just use this concept and generate the terms now. 1, -3, 5, -7, 9. Can you do it? Yes, ma'am. Just try this one. Just try this one. Then we will discuss the output based questions. Just try this one. Ma'am, syntax or CFD or both? You just try with the syntax. Okay. Okay, ma'am. Okay. Write the Java statement for it.
Yash, you have sent me the screenshot. Yes, ma'am. Okay, check here. Let here I have taken the value of I. Sorry, n is 5. Okay. Yes, ma'am. Okay. Println I. Here you have taken I equals to 1. 1 into minus 1. It is correct. Yes, you are correct. N minus minus. You are correct, yes. Anjali. Count plus 2. And the minus term? Anjali, A. You used A to print the minus term, right? Yes, ma'am. And where you have updated print A. A में कितना value आ गया? 1 आ गया. It will every time print ना 1 in 1 minus 1, 1 minus 1. 2, 3 तो print नहीं करेगा. 1, 3, 5 नहीं print करेगा. Oh, okay, ma'am. Okay. Okay, you will change that one. Yes, ma'am. A plus 2. Let's see. I is 2. Count is 2. ये कौन है? Sibun. Yes, ma'am. Check here. My count value here is 1. Okay. 1 less than equals to कितना हो गया? 5. Okay. 1 less than equals to 5. Print A. A में कितना है तुम्हारा? 1 है. 1 plus 2 is 3. 3. 3 into T लिखे हो तो? हाँ जी. minus 3. Okay, so now here count value is 1. 1 less than, sorry, 2 less than equals to 5. Condition 2 minus 3 print किया. A का value कितना हो गया? -3. Minus 3 plus 2. Okay, okay, ma'am. Okay, change it. Anjali, why you have deleted it? Yes, ma'am. वो ma'am just doing it correctly. Problem here. ये कौन भेजा है? Count नहीं print करेगा. 1 minus 1 print होगा. Okay. कौन भेजा है अभी? It will only print 1 minus 1. No. Asutosh. 2 Yes, into ma'am. count plus 1. T equals to alternating 1 minus 1. It is correct. Count plus 1 क्यों किए हो? Count को 0 से start किए हो. Yes, you are correct. Okay. ये कौन है? अंकित. Yes, ma'am. अंकित तुम्हारा सब सही है लेकिन यहाँ पर A लिखे हो ना print ln A, it will print 1 minus 1, 1 minus 1. तुम्हारा अपडेट स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा. मैम काउंट फिर लिखा ना काउंट इज इक्वल टू a प्लस काउंट 2. उसके नीचे लिखे हो काउंट इक्वल्स टू a plus 2. Here 1 plus 2 will be 3. फिर लिखे हो a equals to a into t. -3 हो गया. फिर काउंट प्लस प्लस मतलब 3 प्लस प्लस हो गया कितना? 4. अच्छा ऊपर गया. फिर वो प्रिंट कर लेगा 4. A में कितना है? -3. -3 हो गया. What is the value of count? 3 plus 2 -3 plus 2 हो जा रहा है. ठीक है, उसे चेंज करो. ओके मैम. ओके हाँ, जस्ट अ मिनट. What? Should I help you? मैं बना दूं?
this one is Yes, ma'am. Akanksha. Akanksha, print A, but you have not, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो रहा है Akanksha? You will get 1 minus 1, okay? Yes, ma'am. But you here 1 minus 3 वो print नहीं करेगा. Yes, ma'am. Okay? So check here. I will do the changes in the same program. मैं same program में ही change करूंगी. Just check it carefully. So यहाँ पर क्या हो रहा है देखो तो ये print A. A में क्या print हो रहा है? 1 minus 1. Isn't it? Copy भेजा and it's not running. A minus 1. Okay. It is not working. ये हाँ ये this one is also wrong. Someone is send me the screenshot now. Sagar. Sagar? Yes. Yes, Uh-huh. ma'am. There is a mistake. Check it. Okay. I am just doing it. All of you be careful here. I just make the changes in the same code. यहाँ पर क्या हो रहा है? What is the value of A? A will be used to print 1 minus 1. Yes, ma'am. Okay. मुझे अब सीरीज को कितना टर्म तक प्रिंट करना है? I need to print how many terms? 5 terms. 5 terms of the series. Can I go with another variable that will generate the even odd number? Or I can go here, यहाँ पर मैं 9 भी ले सकती हूँ. But I think I should go with another term. Now let the term here is x. X को मैं कितना सेट कर दी? The value of x here is 1. Okay. Now here I will do one simple modification. Print A into x. And I will update x equals to x plus 2. देखो तो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? We will do the program also. These are the some important questions that I am discussing with you. Okay. Here a count, यहाँ पर count is equals to 1, x is equals to 1. Enter, and we'll just use to print the number of terms of the series. Here I have written only, and you always try to do the program in such a manner that वही एक ही कोड में modification करोगे so that you will get the answer for the next program. Okay. So in this manner, it is needed for you to remember less codes. A equals to A into T, x equals to x plus 2. Now check here, count less than equals to n. Print, here we are supposed to print A into x. Then here I will update A equals to A into T, x equals to x plus 2. Then next update statement, count plus plus. 1 less than equals to 5. My condition is true. Print A into x. So 1 into 1 कितना हो गया? 1 print हो गया. A value 1 into minus 1, it will be minus 1. 1 plus 2 कितना हो जाएगा? 3. Count will be updated to 2. 1 plus 1 is equals to 2. 2 less than equals to 5. Condition is true. Print A into x. X में कितना है? 3. What is the value at A? 3. हाँ, x में 3 है, A में -1. So 3 into -1, it will be -3. -3. Next, -1 into -1, it will be +1. 3 plus 2, 5. 2 plus 1, this one is 3. ये 3 हो गया. Now 3 less than equals to 5. My condition is true. Print A into x. So what is the value in A?
1. 1 into 5. 5. 5. Okay. So here 1 into -1. So next term कितना आ जाएगा? -1. 5 plus 2 equals to 7. 7. 3 plus 1 4. 4. 4 less than equals to 5. My condition is true. So -1 into 7. What will be the value? -7. -1 into -1 plus 1. 7 plus 2, 9. 4 plus 1, 5. Anjali, are you there? Yes, ma'am. तो पता चल रहा है कहां पर क्या ऐड करना है? अगर Yes, तुम यहाँ ma'am. पर काउंट लेस देन इक्वल्स टू 9 लेते तो यहाँ पर क्या लिखते? काउंट प्लस 2. काउंट प्लस 2 और ये क्या होगा? a इंटू X. काउंट, नॉट x, a इंटू काउंट. Okay, ma'am. ओके, सो यहाँ पर कितना हो गया? 1 इंटू 9. व्हाट विल बी द वैल्यू? 9. 9. फिर प्लस 1 इंटू -1. -1. 9 plus 2, 11. 11. 5 plus 1, 6. So 6 less than equals to 5. Condition here is False. false. Check the code. Just check the code. Here I am doing it. int a is equals to 1, e equals to -1, x equals to 1. Okay. Int, here I will set count is equals to 1, n is equals to 5. While count is less than equals to n. So n value you can take directly from the system using the scanner class. System.out.println a into x. A equals to a into t. X equals to x plus 2. And here I update count plus plus. Okay, is it correct? Now, check the code. You're getting the answer? So, instead of n, if I will put 9, तो यहाँ पे क्या करेंगे? Count equals to count plus 2 and here a into which value we are going to write? Ma'am, count plus is equal to 2. ठीक है? Yes, ma'am. Count equals to count plus 2. Okay. So now check. Here I will run the code. It will also work. Okay. So here in the print statement, you are just going to multiply the value. Are you clear? Yes, ma'am. So you always practice in such a manner that just make a small changes in the current code to get the new code. Okay? मैम फिर इसमें n का काम क्या है? n इज इक्वल टू 5. नहीं, n और नहीं चाहिए. ओके मैम. Okay? Here we don't need n if I am going to update in this manner. If the question is you need to find the n terms, तो यहाँ पर क्या करोगे? n लिखोगे. यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्या लोगे? x लोगे. Okay? And update x equals to x plus 2 and count बस count करेगा कितना term तुम generate किए हो. Count just will count how many terms you have generated. So if my value of x is n is 6, अब कितना term आएगा तुम्हारा?
Okay, how many terms it is generating? 6 terms. Okay, are you clear? Yes, ma'am. Yes, you are correct. मैम ये n इनिशियलाइज क्यों किया जा रहा है समझ नहीं आ रहा, मतलब हम एंटर करेंगे ना वैल्यू का इनपुट लेंगे। हाँ, n इनिशियलाइज किया जा रहा है वो इंपोर्ट स्टेटमेंट के लिए। यूजर एंटर करेगा वो कितना टर्म जनरेट करेगा। आई हैव नॉट रिटर्न दैट वन, मैं डायरेक्टली ले ली हूँ। ओके Okay, so here the user will enter how many terms needed. Scanner sc equals to new scanner system dot in. And here system dot out dot println, enter the number of term. Okay, and here the user will input int n is equals to sc dot next int. ये लाइन में हटा देती हूँ। Now are you clear? देखो तो। Now enter the term. Here I will enter 5, so 5 term आया। Clear? Are you clear with this part? Yes, ma'am. So now I will give let's discuss few some fundamental questions. Just tell me the answer, what will be the output, okay? int a equals to 5, int b is equals to 6 if a less than b and or a equals to 10 greater than 6, greater than b. System dot out dot println Ma'am, you have written greater than B or greater than 6? greater than b. Hello. System dot out dot println a. Okay, in the else part, system dot out dot println by or hi. So what will be the output here? Hello, 10. Hello, 5. Hello 10. Hello 5. Hello, 10. Hello, 10. Hello 10. So the output here will be hello and 10. Who told me hello and 5? मैम 5 होगा ना, क्योंकि वो तो पहला, अगर ईच का पहला पार्ट देख रहा है, देन अगर वो ट्रू है तो और में वो एंटर कर जाएगा ना ब्लॉक में। हाँ. So check here. So here what is the value of a? A is 5 less than 6. ये क्या हो गया condition? Here the condition here is true हो गया. So remember in logical OR operator, if first condition is true, और में क्या होता है? Any either of the one condition is true, the answer will be true. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So if the first condition is true, अगर first condition true हो जाता है तो पूरा अपना आंसर क्या आएगा? True ही आएगा. It will not Yes. evaluate the second part.
ओके, इफ द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पर ट्रू आ गया, वो इधर और नहीं आएगा, वो डायरेक्टली कहाँ प्रिंट करेगा? लूप के अंदर वाला पार्ट। हाँ, लूप अंदर वाला पार्ट हेलो प्रिंट करेगा। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए? ए का वैल्यू कितना रहेगा? 5. 5। द वैल्यू ऑफ ए इज 5। अगर यहाँ पर और के जगह एंड होता, इंस्टेड ऑफ और, इफ यू विल हैव एंड ऑपरेटर, देन Hello 10. A will be 10. हेलो 10। हाँ, हेलो 10 आएगा। और में सॉरी, लॉजिकल एंड में फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, इट विल ऑलवेज चेक फॉर द सेकेंड पार्ट। ओके, it will always check for the second part, but in case of your logical or operator, if the first condition is true, it will not go to the second part. अगर greater than b होता तो आउटपुट क्या आता? If it is greater than b and के जगह और होता, then what will be the output? Hello 10. Hello 10. हाँ, ये false हो गया। If this part will be false, then it will go to the second part. So here, in this case, the output will be hello 10. मैम ये टाइम को कम करने के लिए वो पहला ही चेक करके आगे निकल जाता है। हाँ, वो हाँ, टाइम कम करने के लिए, क्योंकि हमें पता है और ऑपरेटर का फंक्शन क्या, अगर पहला पार्ट सही हो गया, हमें सेकंड को नहीं जाना पड़ता है, बिकॉज इट विल बी बाय डिफॉल्ट द आंसर विल बी ट्रू। ओके, but if the first part is false, then we will move to the second part for logical or operator, and for logical and we need to check for both the condition. याद रहेगा? Will you remember this point? Ma'am, हाँ, ma'am, what if in logical and condition the first condition will be false? Will हाँ. it check the second condition? If the first condition, no, it will not check for the second condition. Okay. Okay, because if it is false, then why it will go to the second part? Check it here. I am doing the code. मैं दिखा देती हूँ just for the example. Class here demo. int a is equals to 5. int b equals to, let here I am having 10. If a is less than b, here I put another bracket, or a equals to 7 less than b ले लो। Okay, system.out.println, hello, here the value of a will be printed. In else part, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? लेट हाई ऑन द कोड। यहाँ पर कितना आ गया a का वैल्यू? What is the value of a? You check here, 5 है। Now here I will put AND operator. So ये AND में क्या हो गया? a less than 5. It is true. Yes. Okay, it is going with Yes, the हाँ, ये सेकेंड को आ रहा है, यहाँ पर अपडेट हो रहा है। Okay, now 7 less than b. Again the condition is true. यहाँ पर कितना आ गया? 7 आ गया। 5. Okay, now here I will write here greater than. तो ये पहला कंडीशन क्या हो गया? False. False. So वो डायरेक्टली कहां पर आ गया? Else part. Else part. अब यहाँ पर देखो a का वैल्यू क्या है?
or you write this code here. A का वैल्यू कितना है? Yes, ma'am. ओके, इट डजंट चेंज. ओके, अगर लॉजिकल और है, पहला कंडीशन ट्रू है तो वो सेकंड को नहीं जाएगा, एंड में अगर पहला कंडीशन फॉल्स है तो वो सेकंड को नहीं जाएगा. ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, आर यू क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, I will move to the next question. Another point you all remember, I'm just clearing the screen. Just remember this point. For I equals to 1, if I'm doing this program in the last time in the class, in your class, I think I'm doing it. It's showing some error. I will do it again today. Println hello. So here what will be the output? What will be the output for this code? बोल पाओगे? मैम एरर नहीं आएगा. एरर नहीं आएगा. You will not get error. Ma'am, 9 time hello and then run infinitely. Hello. So this type of problem, always remember when you face this kind of question, आंख बंद करके लिख देना. It will go for a infinite loop. Check it. Here I am doing it. देख लो. I am just removing this part. For int, or let I declare the value of I outside the loop. int I equals to 1, a semicolon, I plus plus. If I less than 9 or 10. Hello. Okay. So it is first printing what? पहले क्या किया? So this loop will go for how many number of times? Infinite number of times. पहले ये कितने बार नए hello print कर दिया? 8 बार. Okay. So ये देखो. Then it will go for infinite number of times. So always for this type of problem, you write the answer as infinite loop. Okay? मैम वो if वाला कंडीशन तो जैसे जब 10 हो जाएगा तब तो वो if वाला कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, तो क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है? वो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ ये इनफाइनाइट लूप को जा रहा है. इट इज हाँ आई नो इफ 10 हो जाएगा उसे स्टॉप कर देना चाहिए. यू आर सेइंग दैट पॉइंट राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ it is just going for infinite loop. If I will update that I plus plus here also, इसको यहाँ पर भी अपडेट कर दूंगी, then also it will go for infinite times. Okay? इसका एग्जीक्यूशन बताना जरा, समझ नहीं आया. इनफाइनाइट टाइम चलेगा तो ठीक है, पर अगर आई 9 से ग्रेटर होगा तो उसमें तो इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं जा रहा है वो. बस you just remember this rule whenever I stop this one. ये मेरा स्टॉप नहीं हो रहा है. Check how many times it is running. Are you finding it? देख रहे हो ना? Yes, ma'am. हैंग हो गया. हाँ.
Okay, I will close my eclipse. Restart करना पड़ेगा मेरा भी. So this rule you remember it. So whenever you are going to write in this way or in this way, the loop it is going with infinite loop. वो infinite loop को ही जा रहा है. It will not stop. These are the simple rules you need to remember it. Okay. Excuse me, ma'am. हाँ पूछो. इन्फिनिट लूप मतलब वो लूप के अंदर जो भी हम कंडीशन लिखते हैं, मतलब जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो एग्जीक्यूट इन्फिनिट टाइम तक होगा, ये ना? मतलब वो कंडीशन क्या हो रहा है यहाँ पर, आई का वैल्यू एक ही जगह पे अटक रहा है. एवरी टाइम द कंडीशन इज क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है. यू आर नॉट गेटिंग द फॉल्स कंडीशन. फॉल्स कंडीशन आएगा तो तुम लूप से टर्मिनेट करोगे ना. हाँ नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो ये पहले वाले में लिखा है i=1 फिर ब्लैंक और i++, ये लूप वहां से शुरू होता है और शुरू होने के बाद अंदर जाता है, कंडीशन चेक करता है यहाँ पे. हाँ वो कितना हो गया, 9 टाइम्स प्रिंट कर लिया. हाँ इट इज प्रिंटिंग 9 टाइम्स. हाँ ओके 9 टाइम्स प्रिंट करने के बाद फिर क्या हो रहा है, आई को कितना सेट कर दे रहा है, आई को 10 हो रहा है. 10 के बाद फिर भी अंदर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर लूप. हाँ नहीं वो फिर से रीसेट हो जा रहा है. अगेन इट इज रीसेटिंग टू कहाँ पर 1 को चला जा रहा है. अच्छा एग्जैक्टली आई डोंट नो हाउ इट इज हैपनिंग बट इट इज resetting it again. It is running for infinite number of times. Okay you whenever you are going to, अगर कोई else statement देते हैं, हाँ अगर कोई else statement देते हैं, else statement अगर दोगे तो वो मे बी stop हो सकता है. Let me check. I have not checked that one. Okay but if you are going to write in this way, it is running. else में अगर तुम i++ अपडेट करोगे, else i++, then it will stop. Okay, but I have shown you now it is running. Just a minute. Let first I open my Eclipse editor. Then we will write the else part also. Okay, it will also run for infinite times. Okay, so here i=1. Another point I want to say, just wait here, i++. Else, if I am going to write in this manner, else i++. जा रहा है. It is running for how many times? If we write break in else. ब्रेक अगर राइट ब्रेक करेंगे तो स्टॉप होगा. देखो. Okay. So you need to remember this point. ये कितने बार प्रिंट किया? It will print for how many times? 8 times. As the condition here is I less than n. The condition here is I less than n. So always remember this point. So whenever you are going to write in the for loop, ये ऐसे लिखो जैसे भी लिखो, the loop will run for how many number of times? कितने बार रन करेगा? Infinite times. Remember this rule. Okay? ये याद रखना. मैम ये सिर्फ वो कंडीशन और मतलब अपडेट स्टेटमेंट ब्लैंक रहेगा तभी होगा या इनिशियलाइजेशन ब्लैंक होगा तब भी ये हो सकता है? तो भी करो, वो इनिशियलाइजेशन भी ब्लैंक करो तो भी वो इनफाइनाइट लूप जा रहा है. आई विल इनिशियलाइज हियर. ब्लैंक करके बाकी में अगर कुछ लिखते हैं तो भी वही चलेगा. ये देखो इनफाइनाइट. अगर हम लोग यहाँ पर कंडीशन चेक डाल देंगे i less than 9 and I will not write this if statement,
देन वो कितने बार एग्जीक्यूट होगा? It will print 8 times. Okay, I can write in this way. कंडीशन को अगर यहाँ पर डालेंगे एंड इनिशियलाइजेशन बाहर करते हैं, अपडेट स्टेटमेंट भी बाहर करेंगे, नो इश्यू, इट विल प्रिंट हेलो फॉर 8 नंबर ऑफ टाइम्स. बट इफ आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस कंडीशन, आई एम राइटिंग द इफ स्टेटमेंट फॉर कंडीशन चेकिंग, तो वो क्या कर रहा है? इट विल रन फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स? 8 times. 8 टाइम्स नहीं, इनफाइनाइट टाइम्स रन हो रहा है. If the condition checking is not done here, you will write here in if I less than 9 और इसको यहाँ पर नहीं लिखोगे तो क्या होगा? कितने बार रन करेगा? Infinite times. Infinite times. Infinite times. Remember this rule, okay? Yes, ma'am. Okay, and few other rules we will discuss it in the next class. Ma'am, It's already other time. output test questions in next class. We will do few program, 1-2 program, then we will discuss output based question. Okay, ma'am. Thank Okay, you. because if all are important. Thank you. Thank you, ma'am. Good afternoon, everybody.